A very good evening. This is Avanindra Som and you're listening to the news in detail on Gold FM. In your headlines this evening, power cuts possible in the future, warns Energy Minister. Fuel QR quotas to reset every Saturday at midnight. Circular issued on state office operations to conserve fuel. President to address media today. Single year's auspicious times finally finalized. Israel claims killing of Ali Larijani and Basiji militia's commander. The top story on Gold FM. Minister of Energy Kumar Jayakodi stated in Parliament today that the power cuts may be implemented in the future if necessary, amid the ongoing fuel crisis. He made this statement while responding to a question raised by opposition leader Sajith Premadasa. Meanwhile, taking the current situation into account and the decision to declare Wednesday a government holiday, a decision has also been made not to convene Parliament. Meanwhile, here are some of the remarks made by opposition leader Sajith Premadasa, Energy Minister Kumar Jayakodi, MP Ramanathan Archana, MP Ajit and the Leader of the House Bimal Ratnayaka in Parliament today. In the interest of clarity, we refrained from dubbing their remarks. වර්තමානයේ රටේ පවතින ඉන්ධන සංචිත ප්‍රමාණය කොපමණද? ඒ ප්‍රමාණවත් වන්නේ තවත් දින කීයක් සඳහා. මේ වෙන්කරු ප්‍රමාණයන් කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නැහැයි කියන එක මේක රටේ ජනතාවගේ මතය. ඩීසල් සංචිත ප්‍රමාණවත් වන දින ගණන අප්‍රේල් මාස 12 වෙනි දින දක්වා. සුපර් ඩීසල් මැයි මාස 10 වෙනි දින දක්වා. 92 පෙට්‍රල් අප්‍රේල් මාස 23 වෙනි දක්වා. පෙට්‍රල් 95 ඔක්ටේන් මැයි මාස 10 වෙනි දින දක්වා. ගබඩා කර ඇති ප්‍රමාණය වගේම සැපයුම ස්ථිර කර ඇති නැවතකද ඇතුළත් වන බව කාරුණික සලකන්න. ඒකෙම අහනවා මෙම කෝටාව ජනතාවගේ එදිනදා අවශ්‍යතාවයන් ප්‍රමාණවත් වන බලශක්තිය මතය විසින් පිළිගන්නේද? ඔව්. නිශ්චිත විදුලිය උත්පාදනය නොවෙනකොට යන්න සිද්ධ වෙනවා ඩීසල් බලාගාර. එතකොට ඩීසල් බලාගාර වලට ගිහිල්ලා විදුලිය උත්පාදනය කරනකොට එක පැත්තකින් පාරිභෝගිකයාගේ මිල වැඩි වෙනවා. ලෝකේ නිර්මාණය වෙලා තිබෙන ඩීසල් හිඟතාවය තුල එතනත් ප්‍රශ්නයක් එනවා. සමහර විට විදුලි කප්පාදු වලට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉරානයේ අධ්‍යාත්මික නායකයාට බෝම්බ ප්‍රහාර එනකොට ඒගොල්ලෝ දන්නෙත් නැහැ. අපි එතකොට අපේ ටැංකි ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන් ෆුල් කරලා තිබුණේ. අපේ රජයේ කලමනාකාරීත්වයෙන් හින්දා තාම එක පැයක් එක විනාඩියක් කරන්ට් එක කපන්න නැතුව අපි ගෙනියනවා. හැබැයි කපන්න වෙන වෙලාවකුත් තියෙන්න පුළුවන්. අපි පුළුවන් තරම් මේ ජනතාවට සහන සැලසලා කර්මාන්තද හැම දෙයක්ම සාමාන්‍ය විදිහට ගෙනියන්න උපරිම උත්සාහය තමයි අපි මේ ගන්නෙ. දවස් 22කට වැඩිය තෙල් ගබඩා කරන්න ඉඩ නැහැ ලංකාවේ. අපි අඩුම ගානේ මේ മന്ത്രിවරයෙක් කැමතිවරයෙකුට තෙල් කෝටා එකක් වෙනම අරන් නැහැ. නොරොච්චෝලේ ලක්විජය ගල්ලංගුරු බලාගාරය සඳහා පළවෙනි නැව් 9න් විතරක් සිදු වෙලා තියෙන අලාභයේ ප්‍රමාණය බිලියන 8.497යි. PUCS ආයතනය පැහැදිලිව කියනවා නිල වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා අවශ්‍ය ගල්ලංගුරු නැව් ප්‍රමාණය රටට ගෙන්න ගන්න බැහැයි කිය. 14 වෙනිදා බලාපොරොත්තු වන මෙගාවට් 300 වෙනුවට 135ක් අඩුවෙන් ලැබුණා. 15 වෙනිදා මෙගාවට් 132ක් අඩුවෙන් ලැබුණා. ඊයේ මෙගාවට් 148ක් අඩුවෙන් ලැබුණා. ගල්ලංගුරු වලින් අපිට උත්පාදනය කරන්න අසමත් වන මේ සෑම මෙගාවට් එකක් සඳහාම වැඩිපුර ඩීසල් පුච්චන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉමර්ජන්සි ටෙන්ඩරේ ජයග්‍රහණය කරගවු. ට්‍රයිඩන්ට් චැම්පමයි. අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? හොරු අල්ලන්න ඇවිල්ලා හොරු ආණ්ඩුව අල්ලගෙන මේ ආණ්ඩුවද මේ සභාවේ ඉන්නවා අල්ලස්සා දූෂණ විමර්ශන කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා. එතුමාට විශාල පීඩනයක් තිබුණා බලශක්ති ඇමතිවරයා සම්බන්ධව අධිචෝදනා ගොනු කිරීමේ. අධිචෝදනා ගොනු කළා තියෙන වෙලාවට රජයේ සේවකයෙක් නම් වැඩතහනම් වෙනවා ඔටෝමැටිකලි. හැබැයි වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා චෝදනා තිබියදීපත් කරපු වර්තමාන ඇමතිතුමා තාම තනතුර දරනවා. මේ ඇමතිවරයා අස්වැන්න අවශ්‍ය නැද්ද? මොකද්ද මේ ආදරේ? අද එන නැවක් තියෙනවා. නැවේ ධාරිතාවෙන් 50%කට වඩා වැය වෙන්නේ ඩීසල් බලාගාර වලට සපයන්න. ඒ බලශක්ති ඇමතිවරයාට විරුද්ධව විශ්වාසවංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපි හෙට දුර කටයුතු කරනවා කියන කාරණේ කියන්න ඕනේ. මේ වගේ තත්වයක් ඇත්තනම් මෙතන කිය ඉන්න ඕනේ නැහැ. CID එකට පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. 2014 අපේ බලශක්ති ඇමතිවරයා රජයේ සේවකයෙක් වශයෙන් හිටපු කාලය තුලදී වෙච්ච අතපසුවීමක් නිසා ඔහුට මේ අධිචෝදනා පත්‍රයක් අල්ලස් කොමිසමෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සර් පච්ච පෙරේරා කියන එක ඒක පාර්ලිමේන්තු මෙම්බර් කෙනෙකුට එහෙම නම දාන්න පුළුවන්ද කියනවා නම් අපිට පච්ච අනුරත් කියලා කියන්නත් පුළුවන් සර්. ආපු දවසේ ඉඳන් අද වෙනකන් කියන්නේ බොරුනේ සර්. සිකුරාදා දිනේදී ගරු ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව අමතනවා කියලා දැනුම් දීලා තියෙනවා. අද රාත්‍රියේ 7:00 එතුමාගේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක ජනතාවට පැවැත්වෙනවා. This is the local news on Gold FM. Chairman of the Ceylon Petroleum Corporation, DJ Raja Karuna, stated that the fuel quota issued under the QR code system expires at midnight every Saturday and is refreshed on Sunday.
He also revealed that a fuel shipment carrying 37,000 metric tons of petrol and diesel is scheduled to arrive in Sri Lanka today. In addition, another fuel vessel transporting 37,000 metric tons of diesel is expected to arrive on the 28th and 29th of this month, further strengthening fuel supplies in the country. The chairman further noted that the technical issues related to the QR code system have now been resolved. Now, meanwhile, long queues were once again observed today near fuel stations in many parts of the island, including Colombo. In this context, Hiru News correspondents reported that a number of fuel stations remain closed due to delays in receiving ordered fuel stocks. Public transport services will also be limited every Wednesday starting tomorrow as a part of a measure to manage the ongoing fuel crisis. This was said by Cabinet spokesperson Nalinda Jayatissa. In the interest of clarity, we left his remarks undubbed. රජයේ කාර්යාල ටිකක් වහලා අර කෝච්චි ටිකයි බස් ටිකයි එහෙම දුවන බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මේකේ තර්කයේ තේරුම් ගන්න මේක ඔබ මම හිතනවා ඔබට හරි පැහැදිලි කියලා. අපේ තෙල් පරිභෝජනයේ එදා දවසේදී අඩු කර ගැනීම විසින් අපිට ඒ හරහා ආර්ථිකයට කරන බලපෑම අඩු වෙලා තව කාලයක් මේක පවත්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ අපි නිකන් ඉන්නේ නැහැ. අලුත් තෙල් යනවුම් අපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා. ඒවන් කටයුතු කරගෙන යනවා. රටවල් එක සාකච්ඡා කරනවා තෙල් අලුතෙන් ලබා ගැනීම සඳහා. ගවර්න්මන්ට් ටු ගවර්න්මන්ට් රාජ්‍යයන් අතර එකඟතාවය නැති කර ගැනීමට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම තවත් රටවල් කීපයකින් අපි අලුත් සැපයුම් කරුවන් පිළිබඳව සොයා බලමින් ඉන්නවා. ඒ සියල්ල කරමින් හැබැයි අනාගතයේ යුද්ධමය තත්ත්වය නිසා පැවතිලා තියෙන අවිනිශ්චිතතාවය පිළිබඳවත් සැලකයට ගනිමින් ආර්ථිකයක් අරගෙන යන්න ගත්ත පියවරයන් තමයි මේ. පොදු ප්‍රවාහන සේවා සීමා කිරීමක් කරනවා නේද එතකොට? අද දවසේදී අනිවාර්ය සීමා කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේම ඉන්ධන මිල මීට වඩා දැන් මේ යන විදිහට බැරල් එකක් ඩොලර් 150 160 170 වුණොත් එහෙම ඒ ප්‍රමාණයම ජනතාව මත පටවන්නේ නැතුව යම් සහනයක් ලබා දීම කෙරෙහි රජය අවධානය යොමු කරනවා. QR එක නිකුත් කරනකොට තමයි තිබ්බ ප්‍රශ්නේ උනේ QR එක සකසන්නේ නැතුව අපිට QR එකට තෙල් ගහන්න කියලා කිව්වා. මිනිස්සු ලොක් වෙනවා ලොක් වෙන්න බෑ. ID සෙක්ෂන් එකෙන් හදන්න නැතුව එකපාරට සඳ පාන්දර කිව්වේ QR එකට තෙල් ගහන්න කියලා. අවම බලපෑමක් වෙන දිනයක් හැටියට අපි තෝරගත ඉරිද දවස සාමාන්‍යයෙන් රජයේ කාර්යාල වහලා පෞද්ගලික අංශයත් යම් ප්‍රමාණයකට වඩා අඩු කළා තියෙනවා. වාහන ගමනාගමන ටිකක් අඩු වෙනවා ඉරිදට. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරා ඉරිද මේක හඳුන්වා දෙන්න ඕන කියලා. හඳුන්වා දෙනකොටම පළවෙනි දවස් කීපේ ඇතිවිය හැකි තාක්ෂණික ගැටලු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුළු මුනින්ම 100%ක්ම ඔක්කොම හදලා ඉදිරිපත් කරන්නට බෑ. මම දැක්කා කලින් හිටපු කංචන විජේසේකර ඇමතුමත් කියනවා මේ ඒගොල්ලෝ ඒක හදන්න සද්දයක් කල් ගියා සහ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න මාසයක් ඇතුළත තමයි ක්‍රියාත්මක කරේ කියලා. එතන ඉතුරුලා තියෙන්නේ පැරණි වාහනේ නම්බර එක අයිතිකරු වෙනස් වෙච්ච එක. කලින් ගත්ත කෙනාගේ QR කෝඩ් එක ඩීට් කර නැත්නම් ඒ ප්‍රශ්නේ පැන නගිනවා. ඒක තමයි දැන් निराකරණය කරගෙන යන්නේ. මේ වන විට සාමාන්‍යයෙන් පැයකට 30000ක් පමණ ලියාපදිංචි වෙමින් ඉන්නවා. මෙතුමා ඉන්ධන මිල වැඩිවීම තුලින් ඊගාවට යන අර්බුදය තමයි විදුලි අර්බුදය. ඉදිරියේදී විදුලි බිලේ වැඩිවීමක් හෝ විදුලියේ කප්පාදුවකට යන්න තීරණයක් වෙයිද? දැනට විදුලි කප්පාදුවක් පිළිබඳව අදහසක් නැහැ. නමුත් මම හිතනවා ඔබට තීරණයක් ඇති කියලා. දැන් මම අහුවොත් ලබන සතියේදී ඉරානය සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ යුද්ධයේ මොන තැනක තියේද කියලා අපි කාටවත් කියන්න බෑ. ඒ කාටවත් කියන්න බෑ. ඒවත් වර්ධනය වෙන තත්ත්වයන් අනුව තමයි තීන්දුව ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. Now, in the meantime, the cabinet approved a proposal to procure petroleum and petroleum-related products, liquefied petroleum gas and coal for a period of 3 months, bypassing the standard procurement guidelines after consulting the National Procurement Commission to address emerging situations in the near future. Amid the ongoing fuel crisis, the Ministry of Education issued a set of guidelines to school principals regarding the continuation of daily administrative and academic activities. According to the ministry, educational trips involving students and vehicle parades that consume high amounts of fuel have been temporarily suspended. In addition, schools have been instructed to conduct events using minimal fuel resources. The ministry further stated that schools will operate only 4 days a week, with Wednesdays treated as a holiday. On that day, students are to be provided with assignments and exercises for self-study at home. Meanwhile, all government-approved private schools and preschools will also remain closed tomorrow. Furthermore, tuition classes are prohibited on Wednesdays, and all international schools, private higher education institutes and vocational training centres across the island are advised to remain closed every Wednesday. Separately, the Ministry of Public Administration, Provincial Councils and Local Government of Sri Lanka has issued a new circular regarding the functioning of government officers. According to the circular, duties that fall on Wednesdays should be carried out on Tuesdays due to the weekly closure. However, if the head of an institution decides that certain officers are required to work on Wednesday, they may be called for duty. In such cases, no additional payments such as holiday pay, overtime or compensatory leave will be granted. The circular also states that in case of urgent requirements, officials may be called to work on Saturdays,
Sundays, or public holidays if deemed necessary by the head of the institution. The government released the official list of auspicious times for this year's Sinhala and Tamil New Year, prepared following a consensus among experts. The new year officially dawns at 9:32 am on Tuesday 14th of April, following a period of religious observance known as Punya Kalaya. Key rituals on Tuesday include lighting the hearth at 10:51 am and the first meal and transactions at 12:06 pm. Anointing of oil takes place on Wednesday morning, while specific departure times for work move to Friday and the following Monday. The festivities conclude on the 23rd of Tuesday, with a designated time for planting tree saplings at 9:01 am. Now for some news in brief. Trade Minister Vasantha Samarasinha states that the price of essential food items in the country may rise due to the ongoing warfare in the Middle East. The business news on Gold FM. Sri Lanka's macro-financial conditions strengthened throughout 2025, facilitating a significant expansion in credit across the banking and finance sectors. According to the report, finance sector performance in 2025 issued by the central bank, the banking sector recorded a credit growth of 21.41%, driven by demand in trade, manufacturing and construction, while the finance company sector saw loans jump up by nearly 52%. In the financial markets, the Colombo Stock Exchange remained resilient as market capitalization grew by over 41% despite a net foreign outflow. The all-share price index of the Colombo Stock Exchange declined 521.17 points in the meantime to close at 20,418.09 points today. The S&P SL 20 index also declined 123.94 points to close at 5,760.99 points. Total market turnover was 5 billion rupees. International news on Gold FM. In the past 12 hours, Israel's Defense Minister Israel Katz has confirmed that overnight airstrikes have killed Ali Larijani, Iran's top national security chief and a key political figure who had taken a leading role after earlier losses in the senior command. Larijani, last publicly seen at Quds Day event just 2 days ago, was targeted alongside Golmareza Soleimani, head of the Basji paramilitary force. Israel described the operation as a part of a broad wave of strikes on government and military infrastructure in Tehran and other provinces. Iranian authorities have yet to officially confirm the deaths. Israel's military in the meantime reported carrying out more than 200 strikes on Iranian targets over the past day, claiming significant degradation of Iran's air defenses and missile capabilities. Meanwhile, Iran has launched fresh barrages, including what Israeli sources describe as cluster munitions, striking central areas, with reports of multiple impact sites near Tel Aviv and injuries, including at least one confirmed, in northern towns such as Naharia from rocket and drone attacks. Sirens have sounded repeatedly across northern Israel and Golan Heights. Elsewhere, Iran maintained pressure on Gulf shipping, with reports of attacks on commercial vessels, including a US-owned oil tanker in and around the Strait of Hormuz, where traffic has slowed dramatically. US President Donald Trump again urged NATO allies and other partners to assist in securing the strait, warning of consequences for non-cooperation amid soaring global prices, now hovering around $100 a barrel, and rising domestic fuel costs in the US. Entertainment news on Gold FM. Kiki Shepard, a longtime co-host of Showtime at the Apollo, has died at the age of 74 following a heart attack. Shepard hosted the popular variety show from 1987 to 2002, becoming a familiar face on the iconic Harlem stage. Her co-hosts over the years included Sinbad and Steve Harvey. Sports news on Gold FM. The Emirates Sevens Asia Rugby Club expands its roster to include a women's competition for the upcoming tournament in Colombo.
Organisers confirmed the event set for the 4th and 5th of July this year now features 8 men's and 8 women's club sides. Selection for these positions rests on the rankings of the top 12 unions within the Asia Rugby Emirates 7 series. And that's all the news for now. Stay tuned to Gold FM for the latest updates. This is Abhinindra Soma for Gold FM News.